مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سنتحدث فيه عن اليمني الذي حول منزله لمدرسة لتدريس الأطفال الذين لم يتمكنوا من تكميل تعلمهم بسبب ظروف الحرب الأهلية في اليمن. عنوان المقال: Yemeni teacher opens home to 700 students. Yemeni teacher معلم يمني opens home يفتح البيت to 700 students ل700 تلميذ. فلنبدأ بترجمة المقال وشرحه. A Yemeni teacher has given up a valuable part of his life to improve education in the face of continuing war. He turned his home into a school that now serves hundreds of students. A Yemeni teacher, معلم يمني, has given up a valuable part of his life, has given up a valuable part of his life. تخلى عن جزء قيم من حياته. Valuable مهم، قيم، ذو قيمة. To improve education ليحسن التعليم. To improve education. لاحظ نقول education، هناك حرف ج. Education. In the face of continuing war. في وجه الحرب المستمرة. Continuing مستمر. Continuing war حرب مستمرة. He turned his home into a school. حول بيته لمدرسة. He turned his home into a school that now serves hundreds of students. That now serves hundreds of students. التي تخدم الآن مئات التلاميذ. The teacher Adil Ashruhi said he has watched students suffer for more than 3 years during the country's civil war. المعلم عادل الشروحي قال بأنه شاهد التلاميذ وهم يعانون لأكثر من 3 سنوات أثناء الحرب الأهلية للبلد. Civil war حرب أهلية. He has watched. شاهد. He has watched. Students suffer. التلاميذ يعانون. Students suffer for more than 3 years. For more than 3 years. لأكثر من 3 سنوات. During the country's civil war. أثناء الحرب الأهلية للبلد. During أثناء. لاحظ هنا استخدمنا present perfect. He has watched لأنه استخدمنا عبارة for. دائما ما نستخدم for و since مع present perfect. Al-Shuruhi lives in the southwestern city of Taiz. The area has been at the center of a conflict. الشروحي يعيش في المدينة الجنوب غربية. يعني تعز المدينة الجنوب غربية. يعني المدينة الجنوب غربية تعز. هنا southwestern جنوب غربي. The city has been at the center of a conflict. المدينة كانت في مركز صراع. Conflict صراع. Conflict. The area المنطقة. The area has been المنطقة كانت at the center في مركز of a conflict صراع. The war between Houthi rebels
and forces loyal to Yemeni President Abdurrabbu Mansour Hadi started in 2015. At the time, Houthi militants had captured large areas of Yemen, including the capital Sana'a. The war between Houthi rebels and forces loyal to Yemeni president. الحرب بين الثوار الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني. loyal تعني مخلص، موال. rebels ثوار. the war الحرب started in 2015. بدأت في 2015 يعني الحرب. at the time في ذلك الوقت أو يعني في ذلك الوقت Houthi militants had captured large areas of Yemen. المقاتلون أو المسلحون الحوثيون استولوا على مناطق شاسعة من اليمن. militants مسلحون، عفوا مقاتل أو مكافح. militant مقاتل. Houthi militants مقاتلون حوثيون had captured استولوا had captured large areas مناطق شاسعة of Yemen, including the capital Sana'a بما في ذلك العاصمة صنعاء. A Saudi-led coalition is fighting a ground and air campaign in support of the government of Hadi, who fled to Saudi Arabia in exile. Iran supports the Houthi rebels. هنا a Saudi-led coalition تحالف تقوده السعودية. coalition تحالف coalition Saudi-led يعني بقيادة السعودية وتقوده السعودية is fighting a ground and air campaign يقاتل في حملة جوية وأرضية. ground أرض، air الجو، campaign حملة. in support of the government of Hadi. in support of the government of Hadi. دعما لحكومة هادي who fled to Saudi Arabia in exile. الذي فر للمملكة السعودية أو للعربية السعودية في المنفى. in exile في المنفى. Iran supports the Houthi rebels. إيران تدعم الثوار الحوثيين. The war has spread to different parts of Yemen. الحرب انتشرت لمناطق مختلفة من اليمن. Local and international aid agencies warn the conflict has created one of the worst humanitarian crises of the 21st century. وكالات المساعدة المحلية والدولية تحذر بأن الصراع خلق أحد أسوأ الأزمات في القرن 21. conflict الصراع. humanitarian crises أزمات إنسانية. the worst humanitarian crises أسوأ الأزمات الإنسانية. local محلي. international دولي يعني كل دول العالم.
aid agencies وكالات الغوث أو المساعدة. الغوث يعني وكالات تساعد الناس الذين يعيشون في أزمات. aid agencies. aid agencies. century تعني قرن، 100 سنة. Local and international aid agencies warn the conflict has created one of the worst humanitarian crises of the 21st century. A weak economy has led to poverty and severe famine, threatening millions of people. اقتصاد ضعيف قاد للفقر ومجاعة شديدة مهددا ملايين الناس. weak economy اقتصاد ضعيف has led to poverty قاد للفقر and severe famine مجاعة شديدة. famine هي مجاعة. threatening مهددا millions of people. When war first broke out, Adil al-Shuruhi said schools in his area began closing. When war first broke out, عندما اندلعت الحرب أول مرة broke out اندلعت، قال عادل الشروحي بأن المدارس في منطقته بدأت في الإغلاق. Schools in his area began closing. He and other parents had nowhere to send their children. هو وآباء آخرون لم يكن لديهم أي مكان لإرسال أبنائهم. nowhere تعني لا مكان. parents آباء. other parents آباء آخرون. كلمة parents لا تعني فقط آباء، لكن تعني كذلك الوالدين، الأم والأب. parents. my parents, my mother and my father. It also was not safe for the children to be on the streets. لم يكن كذلك آمنا للأطفال أن يكونوا في الشارع. safe آمن. also كذلك. It also was not safe for children to be on the streets. Al-Shuruhi wanted to provide some form of education for students, although violence and poor living conditions remained threats. شروحي أراد أن يقدم نوعا أو بعضا من التعليم, some form of education, يعني نوعا من التعليم for students للتلاميذ، على الرغم من أن العنف وظروف المعيشة الضعيفة أو السيئة بقيت تشكل تهديدا. على الرغم violence العنف، poor living conditions ظروف المعيشة السيئة poor living conditions بقيت threats تهديدات، يعني هذه الأمور بقيت تشكل تهديدا. So he came up with the idea to turn his 3-level home into a school. لهذا جاء بفكرة تحويل بيته الذي يتكون من 3 طوابق إلى مدرسة. So he came up with the idea جاء بفكرة level home لتحويل منزله المتكون من 3 طوابق into a school لمدرسة. Al-Shuruhi wanted to provide some form of education for students, although violence and poor living conditions remained threats. So
he came up with the idea to turn his three-level home into a school. Falling bombs and planted landmines made it harder for children to reach their schools. الشروحي told VOA. الشروحي أخبر VOA بأن القنابل الساقطة والألغام الأرضية المزروعة جعلت من الصعب بالنسبة للأطفال الوصول للمدارس. Falling bombs القنابل التي تسقط and planted landmines تعني الألغام ألغام أرضية. الألغام هو قنبلة توضع تحت الأرض وتنفجر إذا ما داس عليها أحد برجله. planted تعني مزروع يعني وضعت في الأرض. made it harder for children جعلت من الصعب للأطفال أو بالنسبة للأطفال to reach their schools الوصول لمدارسهم to reach their schools. Because of the war بسبب الحرب my children and the children of everyone I know أطفالي وأطفال كل من أعرف were unable to get their education كانوا غير قادرين على الحصول على تعليمهم. were unable غير قادر. لذلك I decided to turn my own house into a school so that students could get their education safely. قررت أن أحول بيتي إلى مدرسة لكي يتمكن التلاميذ من الحصول على التعليم بأمان. I decided قررت to turn my own house into a school أن أحول منزلي لمدرسة. so that هذه العبارة تعني لكي لكي students could get their education safely التلاميذ يمكنهم أن يحصلوا على تعليمهم بأمان. safely بأمان.